Ni tarehe 6 mwezi wa Novemba mwaka wa 2023 pale ulipo mpenzi mtazamaji wa runinga hii ya MBC na kipindi hiki cha Raushwa. Tunatumai kwamba uko mzima buheri wa afya, na kingine ni kwamba Mwenyezi Mungu amekulinda, amekuhifadhi, na zaidi ya yote ni kwamba amekuwa ni mwema katika maisha yako kama jinsi ambavyo amekuwa ni mwema katika maisha yetu. Tukitumai pia kwamba umekuwa na weekend ya kufana tangu wakati ambapo tulikuwa na wewe hapa siku ya Ijumaa, ukawa na Jumamosi nzuri, ukawa na Jumapili nzuri, na sasa katika wiki hii nyingine ambayo tunaingia, tunaamini ya kwamba tutaweza kubarikiwa sote kwa pamoja wiki hii na hata katika wiki ambazo zinakuja. Kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kuweza kujiunga nasi, hapa ni MBCI TV, and of course MBCI Television is all about transforming lives. Na huwa hatuna TV peke yake, lakini pia kuna radio inajulikana kama MBCI Radio, na yote haya yanafanyika kwa njia ambayo ama kwa sababu ya kibali chake Mwenyezi Mungu. Kamiti is my very good name, na kama unavyojua ndani ya kipindi hiki cha Raushwa, every Monday huwa tunajadili masuala ambayo yanaendana na finances, and today is no different. But before then, tutakuwa tunapata the daily updates, because you're a Kenyan and because of that you deserve to know what is happening. Baadaye tutakuwa tunaingia ndani ya tega sikio, and then now after that we'll be having the topic of discussion, and of course Rachel will be taking us through na kutueleza tuko na nani na tutakuwa tunajadili nini na kwa njia iliyo safi kabisa. Karibu sana tuweze kuandamana sote hadi tamati. Na jina langu ni Rachel Kahugu, karibuni sana. Umekaribishwa na mwenzangu hapa, and I know that today we are going to be having an amazing time. So today ndani ya kipindi hiki cha Raushwa, first we are live on MBCI TV, MBCI TV Facebook page, and MBCI TV official YouTube page. So leo send in the links kwa marafiki zako, send in the links to your family, waambie ya kwamba leo tunaenda kubarikiwa in a big way. So kwa topic ya leo tutakuwa tukiongelea, of course unajua Monday inakuanga ni siku ya finance, na tunakaribia ile time ya festive season. Unajua festive season inakuanga all about spending, but now kuna challenge kidogo. Watu wamekuwa wakicomplain about the economic system right now is very high, na kupanga budget inakuwa tricks kidogo. So because the economic times are very hard, tukaona we are going to be having someone mwenye atatuambia how you supposed to manage your finances during these harsh economic times. So ni nini unatakana kufanya so that even as you spend, you're not overspending, alafu ikifika January unaanza kukuwa na issues and you wonder utatoa wapi school fees. But even without the school fees part, we need to know how you supposed to manage your spending so that even in these economic times hauko kwa among the people who are complaining, oh hakuna pesa, sijui, oh what's happening. You need to know what you're supposed to do with the amount of money that you have, because kuna mtu nilisikia akisema mahali that you can manage kuishi vizuri na pesa yenye uko nayo sahi. So it's all about you knowing what you're supposed to do with the amount of money that you have right now. So that is the discussion you're going to be having today. Tutakuwa na Mr. Mwangi. We've had him here not once, not twice. Tumekuwa naye hapa a couple of times, and that's what we're going to be talking about. But even before tufike hapo, tumesema that you're going to be starting with the daily updates, because you are a Kenyan, and because of that you deserve to know what's happening in your country. Kwa hivyo tuko hapa mpaka pale 10 in the AM, so tell a friend to tell a friend. In the meantime, tunaingia ndani ya the daily update. There you go. Ni taarifa mbili kutoka hapa nchini Kenya, moja ya kimataifa, and of course ukizifuatilia kupitia MBC Radio. Taarifa hizi na zinginezo utaweza kuzipata kwa undani zaidi. Natanguliza hapa kwa habari nzuri, ambapo Hellen Obiri ndiye bingwa mpya wa mbio za New York City Marathon baada ya kuzimaliza kwa muda wa saa 2 dakika 27 na sekunde 23 jana jioni nchini Marekani. Obiri alistahimili upinzani mkali kutoka kwa Letesenbet Gidi wa Ethiopia na bingwa mwaka jana Sharon Lokedi, lakini akatimuka na kuacha wenzake na kukata utepe akiwa wa kwanza. Ulikuwa ushindi wa pili wa marathon kwa mwanariadha huyo na pia nchini Marekani baada ya kutoa ubingwa wa Boston Marathon mwezi Aprili mwaka huu. Gidi alichukua nafasi ya pili kwa muda wa saa 2 dakika 27 na sekunde 29, huku Lokedi akiridhia nafasi ya tatu kwa muda wa saa 2 dakika 27 na sekunde 33. Obiri na Sifan wamefunga msimu wa mbio 6 kuu za marathon ulimwenguni katika nafasi ya kwanza, wakizoa alama 50 kila moja, na watagawana kitita cha shilingi milioni 60. Tamirati Tola wa Ethiopia ameshinda mbio za wanaume kwa muda wa saa 2 dakika 4 na sekunde 58, akifuatwa na Mkenya Albert Korir kwa muda wa saa 2 dakika 6 na sekunde 57, huku Shura Kitata wa Ethiopia akiambulia nafasi
ya 3 na heko kwa Helen Obiri. Rais William Ruto amesema kwamba serikali itakodisha bandari ya Mombasa kwa wawekezaji wa kibinafsi ili kuboresha utoaji huduma na kubuni nafasi za ajira. Rais Ruto aliyasema hayo jana katika eneo la Mama Ngina Waterfront jijini Mombasa. Rais aidha aliweza kusisitiza kuwa ni kupitia tu kwa kukodishwa kwa bandari ambapo huduma zitaboreshwa na kuifanya bandari ya Kenya kuwa miongoni mwa bandari bora Afrika. Excuse me. Hata hivyo, rais alikanusha madai ya kuuzwa kwa bandari ya Mombasa, akiongeza kuwa wakodishaji watairejesha baada ya muda wao kukamilika. Wakati huo huo, rais alisema kwamba atashirikiana na wabunge ili kuipandisha hadhi hospitali ya Mombasa hadi kiwango cha level 6. Ruto amesema kwamba serikali itahitaji kati ya shilingi bilioni 5 hadi 10 ili kupandisha hadhi na kuifanya kaunti hiyo kuwa na angaa hospitali moja ya kiwango cha level 6. Alisema hayo kwa kikariri kujitolea kwa serikali kutekeleza kikamilifu afya ya jamii kupitia kwa wahamasishaji wa afya nchini ambao watakuwa wakipokea malipo ya kujikimu kila mwezi. Na katika habari za kimataifa ni kwamba viongozi wa nchi wanachama wa SADC wameonyesha wasiwasi wao kuhusu kudorora kwa hali ya usalama na kibinadamu mashariki mwa DRC na kuripotiwa kuanza tena kwa mashambulizi na M23 kudhibiti baadhi ya maeneo. Mkutano uliofanyika mjini Luanda, Angola, ulitoa mwongozo wa kimkakati kuhusu kupelekwa kwa ujumbe wa SADC nchini DRC kurejesha amani na usalama nchini humo. Mkutano huo ulipongeza nchi wanachama ambao wametoa ahadi za ziada kuelekea kupeleka ujumbe wa SADC nchini DRC. Kwa pamoja wamesisitiza haja ya SADC kuongoza juhudi za uhamasishaji rasilimali kwa ajili ya kuwezesha amani na usalama katika kanda ya SADC. Juhudi hizi ni pamoja na kufufua majadiliano ya kuanzisha na kuendesha mfuko wa amani wa SADC na kushirikisha washirika wa ushirikiano wa kimataifa. Mpenzi mtazamaji, baadhi ya taarifa ndo hizo, and of course tunaamini ya kwamba katika muda wako taarifa hizi kwa undani zaidi ni kupitia MBCI Radio. Kwa sasa hivi tunaingia katika sehemu ile ya tega sikio ndo kule nako pia tu kaweze kuona mambo yako namna gani. Exactly. Now here we are. Yeah. And siku ya Ijumaa tulikwenda mpaka a place called Thika. And now Thika, Ijumaa kulinyesha sana katika maeneo mengi. Yeah. Na pia Alhamisi. So tulikwenda tukafika na vizuri, and then we did a testimony like no other. And then I gundua ya kwamba it is someone you had featured kwa Business Plus. I don't know if it has aired yet, of someone who and a coach about Yeah. Hey, kumbe aliwaambia mambo ya kufunza watu sijui nini, lakini that man has gone through a lot, you know, because he got into a business. You know, I'm trying to cut the long story short. He got into a business of buying and selling cars. And then one day akakonnectiwa na mtu rafiki yake ambaye ni mchungaji kwa mtu ambaye alikuwa anauza gari. And then akanunua. Then kidogo kidogo akagundua kwamba aliyenunua magari, aliyemnunulia gari hilo aliondoka plus na stakabadhi documents. Kwa hiyo he had to do search. Afanye search. Wakati anafanya search ndio anagundua kumbe gari ni la wizi. You know. And then now after that mwenye gari yule halisi ambaye gari liliibiwa kutoka kwake alikuwa yuko Kisumu. So alipompigia, manake hakuwa anajua by that time. Alipompigia akamwambia hapana, ambaye ameniuzia gari hili amekwenda na stakabadhi, kwa hiyo nilikuwa nataka kama tunazoonana ndivyo nisainie so that I'm also able to sell, kwa sababu yeye ni wa kununua na and then wakaahidiana wakutane TRM. The following day, when he got there, alipata amesubiriwa na polisi wa kila aina, and he got arrested, akawekwa ndani, na sasa the guy that the car had been stolen from, akachukua gari lake na akafunga hiyo kesi, lakini sasa yuko ndani. So to cut the long story short, for him to get back his freedom, ali have to spend all the money he had saved, na ikabidi mpaka auze plot ambayo alikuwa na nyumba alikuwa anajenga
akabaki flat. Now he got into a very crazy depression. Yeah. And that is how now someone came and that is how the idea of baking was born. It's a story that you won't believe. But sasa the testimony is about the power of forgiveness. Sasa wachana hiyo. So we were done tukamaliza and then tukapita Roiro. Okay. So kupita Roiro tukafanya vox pops kuuliza raia ya kwamba kama unafikiri ya kwamba ama kuuliza mbona watu hupeana pesa zao kanisani na kama kuna baraka ama hamna na kama Mungu anahitaji pesa zetu. And then now after that I really want to hear people's opinion about that. And then now after that we started our journey back. Now this is where the story is at. Okay. And then now Japheth decides that we are going to use his phone ndivyo tupate route because of the barabara that we were using. Drama unfolding. So his phone takes us to a place called Githongori within the town, you know, and then lap ya kwanza tukatokea kwenye tulikuwa tumeingilia, lap ya pili tukaona ni hapa, lap ya tatu and then Dan says, ni kama tunazunguka the same place like the children of Israel when they were coming from. So Dan decides to call. This is a very interesting story I'm giving. So Dan decides to call. And this is not part of the Tekasiko tunaingia. Dan decides to call someone, amsaidie. So the person says, unajua kwenye mumeingilia mukaacha nini. So then now Chris and myself, we come in with our whatever. So then now we are directed to Akarut. Only for us kufika mahali. And the Google likatuambia we take the left. Okay? Taking the left ni mahindi na barabara yenye hata haina lami na imeenda na huku chini sijui inaenda wapi. And then Dan says, hata kwenye sijui huku I cannot dare risk kutumia hiyo because tunaona kama itaenda itutolee kwa river, you know. And then now we thank you. Anaitwa Martin Mason ndiye anatusaidia maji asubuhi ya leo. And then after that now tulizunguka sana before finally now we were able to find our way. Tukafika mahali tulikuwa tunapita sijui ni kwa msitu ama ndo wapi huko. And then now we were able to join. Kuna njia ambayo unafaa pitia vizuri sana na ufike vizuri. But sasa Google decided to do the things. Sijui hata ni kama mwenye alikuwa pia ananyeshewa. And then tukatokea the highway and then kufika Naivasha there was another crazy traffic. I don't know what was happening there. Yenye pia ilituweka hapo tukijaribu kutafuta njia na nini. But finally we were able to come back. And we thank the Lord. Now and you've seen how the rains are really causing destruction in Mombasa. And people have started asking, could this be the El Nino? You were told that it was not going to be there. Maybe they missed. Me sifanye na Kenya Meteorological Department, so I cannot, because the president himself said, the Kenya Meteorological Department ilisema kwamba kutakuwa na El Nino, but kutakuwa na mvua kubwa. You know? So hata na kunitwaje kule Northeastern kumenyesha mvua kubwa sana mpaka magari yamekwama mpaka gavana wa kule anaitisha msaada. Kwa hiyo you know, so wacha sisi tuingie kwa tagasikio. Kusikue kuna mtu atakuwa personal aseme ya kwamba you know I don't know what now. Mweke maji vizuri sahi msifike January mwanze complaint tena hakuna maji. Unajua sasa inahitaji a place like Northeastern kunafaa kuwe kuna mabwawa ambayo haya maji yakielekezwa huko yanaweza kuwa treated and then later yanaweza yakatumika. But now yes, so tuachane na hiyo story. Hii itatupeleka mbali sana. Now that was on Friday. Then on Saturday it was now Sunday jana after church I went somewhere. Okay? And so nilikuwa ndani ya mat flani. And then now kidogo sasa hapa ndipo Tagasikio inakujia. Now kidogo the conductor and the abiria moja hapo wakaanza kuitishana pesa kulingana na kile ambacho walikuwa wamekubaliana kabla ya abiria na yeye conductor akasema wewe ndio kusikia vizuri. Lakini na yeye abiria akasisitiza ya kwamba no, I heard you very clearly na ni wewe and you told me this amount. Conductor naye akamwambia I am telling you wewe ndio kusikia
wewe ndio kusikia vizuri. So hilo gari huyu abiria alikuwa ameketi hapa nyuma ya dereva hapa. Immediately kutoka kwa dereva hiki kiti ambacho kiko hapa. You know, chenye wale watu warefu wakipendi because kwa kitu kingine. Exactly. So alikuwa ameketi hapo. And then sasa hili gari hiyo mat hapa nyuma ya dereva kuna screen. Okay? So kuna nyimbo walikuwa wanacheza hapo. Actually yule wimbo ambao ulikuwa unaendelea ni wa Edith, Nitasimama. So wakaanza kuulizana. Alafu najua sasa kwa sababu pia kuna muziki, kwa hiyo wanaongea kwa sauti za juu. Sasa abiria huyu walipopelekana mimi I don't know conductor alimwambia nini, cause nami nilikuwa upande ule wa nyuma. Then sasa kwa hasira huyu abiria akasema nimekwambia hiyo ndio pesa nitafanya nini? Nitalipa. And then so akatupa mkono akapiga ile screen. Kwa hasira sana. Yesterday. And of course now your guess is as good as mine. Ilivunjika. Of course. Kwa sababu alipiga. Okay. Let me tell you. War broke. Sasa sisi are we part of the war? No. Wapi? You know. Hey, wakashikana hapo, nikaona mwingine ameshika mwingine midomo karibu ifungilie kwa gari juu. And the car lazima ingesimama kabla ifike kando ya barabara. Conductor nilikuwa namsikia akiongelea chini ya viti, sijui amefinywa huko. Yani there was a lot of chaos. Sasa mimi kwenye nilikuwa okay, ilikaa very weird but funny. You know, so we were trying to help. You know, na kuna mzee mwingine na yeye ameshika hii kiti na hii amekataza hawa akasema wacha wapigane. You know, it was just you know, so you're trying to tell them mzee no, hapana wewe mzee naye ameshika hivi na mvi akasema kemara wewe piganeni wanaume ni kujuana. Ati wanaume ni kujuana. Dereva akatoka akakuja akazunguka upande mwingine. So akaja kwa hasira akasema mbona so dereva naye anataka kumwingilia sasa abiria yule. Huyu mwenye ameshika hapa na akasema watu wasaidia, akauliza dereva unaingilia vita ya nini? Kuja hapa. You know, there was a lot of drama. Kwa sasa huyo mzee naye akashika dereva mashati. Nikajua kama tetini nikatoka. So tukatoka. And finally we managed kushika huyu conductor tukamtoa. Dereva akashikwa because na dereva sijui zilipanda all of a sudden. Dereva akaambia mzee wacha nikuambie nitakusokotea ndani ya gari wewe. So it was chaos. And finally ilibidi sasa all the passengers ambao walikuwa ndani ya hili gari watafute another, kwa sababu dereva alisema hata si wa baby. Now people ask, watu wakauliza hai sasa sisi akasema si baby mtu chuka. Kwanza alisema chuka, you know. Na kuna drizzle. It was a lot of drama. Ulirudishiwa pesa? Utaitisha sangapi sasa? Tu unaitisha nani? Na mwenye unaitisha anatetemeka hivi mdomo. Ni umtishe kidogo uone amekuweka vidole kwa macho. Nikuje huku na miwani nikisema pardon me. You know, so I couldn't. Hawezi itisha pesa because now the drama was too much. I wanted to record then kitu kanambia ungejaribu hapo kurecord. You know. So we are trying to jaribu kutafuta tuone ni sako gani tupige. Hakuna namba ambayo unaweza ukapiga, but it was pure drama. It was a lot of drama. You know. So that was it. So tukashuka and gari likaenda. And now people were left there nini. Huyu mwenye walikuwa anapigana shati lake limetolewa buttons. It was just a funny. Yes, hana vest. Hana. Now unajua ukiwa na vest at least inakufanyanga. Sasa hana vest. Sasa ametoka juu ya hasira hata akumbuki kitovu yote nje. Like it was just pure drama. Now sasa hiyo ndio inanipeleka kwa tega sikio ya leo. And that is why sometimes before you argue with people, jiangalie usikue labda utaibishwa hapo, because alikuwa anaambiwa mtoto ndiye alianza kumchekelea. There was like a small boy, so kakaanza kucheka cause kanaona kitovu nje imeshanga. You know. So let's get to tega sikio now. Now the tega sikio today, that was not part of it, but hiyo ndio ilinifanya nikasema let's go back to this tega sikio that we had shared some time back. Now this tega sikio is about, sasa utasikiza utacheka ndo nini. Now you know, sasa una wile you will catch up with me because now, so hasira hasara, it was a lot of drama. I've never seen such drama. Where
Hata ni God alinisaidia siku nimevaa hizo shati. You know, he didn't have a vest. I don't know why. So zimeraruka, ametoka nje kwa hasira juu anapumua. So ndiye mtoto ndiye anamwambia, "Mama, huyu." So and then akasema, "Wewe," you know, and then sasa nipaka. There was a lot of drama yesterday. You know. So later when I got home, that's when now nikakaa chini na hiyo nini kaanza kucheka kwa kichwa. Now that's when I started laughing. But kama ungekuwa hapo ungecheka. It was just a lot of drama. You know, and then huyu abiria ni mrefu. Conductor si mrefu. So abiria because ni mrefu ana take advantage. Anafinya. Anyway, now let's get now to Tega sikio leo because all that ilikosiwa na kitu ambacho kinaitwa anger. Yeah. You know? Na kama unavyojua ni kwamba hasara. So nilipofika kwa nyumba nikasema, by the way, and I know anyone who was in that mat, and probably you are watching, nilikuwa hata kama, you know, nilikuwa. Now, Tega sikio leo is about this young boy who was very, alikuwa ni mwerevu sana shule. Okay? Yeah. Na ikifika mpaka ni michezo, alikuwa ni kijana ambaye katika michezo shuleni, every time kama ni riadha, kama ni football, he was so gifted. Yeah. Okay? And very bright. Mtihani ungefanywa, ungejua kama hayuko position 1, yuko position 2. Na kama hayuko 2, yuko 3. Na hawezi enda chini ya hapo. Okay. You know? Of course, katika shule ambayo tumesoma tulikuwa tunajua kuna watu ambao wako hivyo. Yes. Unajua kwamba kama position 1 si so and so, then ako position 2. Na kama si 2 ako 3 na hawezi enda chini ya hapo. Na hapo kwa 3 amefail kabisa. I'm telling you, ikafika mpaka mahali hata mna gaze tu. Hata ukiona tu imefika ni darasa lenu sawa wameanza mnajua tu number 1 so and so, number 2 so and so, number 3 so and so. Now this young boy, he was that gifted, and very very bright. But now he had a problem of anger. He could not manage his anger. Okay. And the fact that he was so bright and also very gifted, ikifika ni riadha na nini, alikuwa anatengwa sana na marafiki kwa sababu alikuwa ni yule ambaye mkicheza naye kidogo umkanyage kwa bahati mbaya. Yeah. Anaachana na mchezo, anaanza sasa mnaanza fight. He was always having so many issues with people. Angefika nyumbani, mzazi akimwambia kitu kidogo na labda hakuwa anataka kile ambacho anaambiwa, hasira zinampanda, anafanya vituko vya kila aina. Na akaendelea na hiyo tabia. You know. Ikafika na mahali na wazazi wakaanza kuangalia wakaona ya kwamba our son, hii njia ambayo ameichukua ama mkondo ambao umeuchukua, licha kwamba ndio ni mwerevu shuleni na ako very gifted, but huyu hasira zitammaliza. So the mother akaambia baba, the husband now, just know how you are going to deal with your son. Yeah, because Na the father akasema, kwa hivyo kwa sababu sasa ako na shida is my son, but wakati anakuja number 1 na wakati ambapo anakimbia anapata he's our son. Yeah. Mama akasema hapana, just find a way of dealing with him because akiendelea na this anger, huyu. So ndivyo baba akafikiria. Then one day akamuita asubuhi on a Saturday. Akamwambia sit there. So the son sat. Akamwambia now, sijui kama unajua na kama hujui nakwambia that you have anger issues. Yeah. Na huo unafika mahali that you cannot control your anger. Ndio, na sometimes umekosewa kweli. You know, but the way you react even to that person ambaye amekukosea, your reaction inakuanga iko way beyond, yani mpaka hata mtu akiuliza kile ambacho umefanyiwa na vile ambavyo umereact haziendani. And because of that is why unaona mpaka shule wanafunzi wengi hawataki kuhusishwa na wewe. Because you are always fighting, you are always, I don't know, doing what? Akaambia, but now as your father, you know I love you. Na mimi siwezi kukutupa. I have even seen you. Tukiwa na mama yako hapa tukikwambia kitu, the way sometimes you behave. So sasa hiyo baba anamuongelesha na sauti ya upole. Asijaribu kujam. Yes. You know. Kana akamwambia, but you know what my son? I want us to strike a deal. And I'm telling you as your father, because pia na mimi nilipitia age kama hiyo yako. You know. I know if we strike this deal, na ukifuatilia vizuri, it's going to help you big time. So kumbe by this time the son had realized ya kwamba yenyewe he's having a problem.
You know, like a friend of mine ambaye tulioifanya kazi na yeye mahali alikuwa ananiambia sijui ni his brother ama alikuwa ni a neighbor, a very young boy. Alikuwa akiambiwa kitu ambacho hataki. Akianza kulia, anakwenda kwenye ukuta wa nyumba na pigisha kichwa. And you know that can, you know, hata anaweza kufa ama adunge na msumari, you know. So akamwambia, and this is the deal ambao nataka tu strike na wewe. Akamwambia now, hii ni misumari. Okay? Na hii nayo ni nyundo. Okay. Sawa sawa? Akasema ndio. Akamwambia now, si unaona hii fence yetu? Si bado ni mpya. It's very beautiful, tumeipaka rangi, iko sawa. Yes. But as your father, nataka nikupee permission. Okay? Ya kwamba kila time ukifeel umejam, okay? Badala ya kujibizana na huyo mtu mwenye unafeel amekujamisha. Na kwa sababu niliona mpaka wakati mwingine ukiwa shule ukikosewa huko unakuja na hizo hasira hapa. Ukisikia kwamba una hasira, zishiki tu. Ukifika hapa nyumbani, take a nail. Okay? And the hammer. Okay. Then uende kwenye fence. Okay? Upigilie huo msumari na upige kwa nguvu sana mpaka wakati ambapo utahisi kwamba hasira zinafanya nini? Zinashuka. Na nimekupea ruhusa, unaweza wewe drive as many nails as possible mpaka wakati ambapo utafeel kwamba hasira imefanya nini? Imeshuka. Because that one itakusaidia. Okay. And the son was like, how? Akamwambia no. You just do it. I'm your father, right? Yeah. Just do as I've told you. And the son was like, okay. So baba akampatia nyundo na misumari mingi sana. Let me tell you. The first day, the son alidrive misumari 37. The one. Can you imagine? 37 nails kwa ile fence. What? New, imepakwa mpaka na rangi ni ambao. But alipigilia misumari mingapi? 37. Kwa sababu ya hasira. Kitu kinafanyika na kuja. Pa. So na alikuwa anaambiwa aisukume mpaka uingie ndani kabisa. You know, 37 of them. Walivyoendelea, the boy akarealize ya kwamba ni kama ni easier kujaribu kucontrol his anger kuliko kila wakati akijam anakwenda kupigilia misumari. Okay. You know, akaanza kuona kazi ya kushinda akipigilia misumari kwenye ukuta inachosha ama kwenye fence inachosha zaidi. Ni heri tu kama anaweza akajaribu ashikilie hasira ambazo wako nazo mpaka wakati ambapo ata Okay? Yeah. So the first day around 37. Kukaa kidogo ikafika na mahali akafika akapigilia 5. So that tells you that, but can you imagine the first day alikuwa shakuwa offended that 7 times. That 7 times he was angry in 24 hours. So both at school, at home, you know, akafika na mahali akaona Yani 37 times in 24 hours. Kila msumari ni wakati ambapo anga imefanya nini? So ikafika na mahali. Siku moja akapigilia misumari 5. So akakuja akaambia baba yake, Dad, leo nimepigilia misumari 5. Babake akamwambia, you see, it is working. Continue. Nataka mpaka ile siku utaona sasa you are not driving any nail. Hapo sasa ndipo utajua kwamba utakuwa ushaweza kucontrol your anger. Akaenda kidogo, ikafika mahali akapigilia 2. That day was like a huge celebration. Akakuja akamwambia baba, leo nimekasirika mara ngapi? 2. Na nimepigilia misumari 2. Babaka akamwambia, mpaka ile siku utakuja uniambie ya kwamba leo hujapigilia msumari, ndio tutajua kwamba sasa wewe you have been able to. There you go. And of course that day came. One day he came jumping and singing and laughing and so excited. You know, alipomwona babake mbali akampazia sauti akamwambia, baba, leo hamna msumari hata mmoja ambao nimeupigilia kwenye ukuta. Today I have been able to control my anger and I'm telling you, wow, it has worked finally. Baba akamwambia, are you sure? Akamwambia, yes. Naweza nikakupeleka utaona. Misumari yote ambayo iko pale ni ile ambayo ya mwisho nilipigilia jana. But today nothing. Things have worked. Baba akamwambia, take me there. So ndivyo wakaenda wakaangalia na akaona kabisa, mpaka baba anamuuliza, are you sure? Akasema, today
Happiness. Oh my God. Yeah. What am I going to tell you? Babake akamwambia, congratulations. But akamwambia mtihani haujaisha. Yeah. So now, ilikuwa kile wakati ambapo uko na hasira, unakuja unafanya nini? Unapigilia msumari. Sasa nataka, every day, wakati ambapo hauna hasira, unakuja unangoa. Okay. Okay? So every day, wakati ambapo umemanage, okay, your anger, na haija burst na kufanya vituko vya kila aina, unakuja, unangoa. Na kwa sababu naona misumari ni mingi sana ambayo umeipigilia, kwa hivyo tunaweza kusema every day make sure unangoa misumari mingapi? 5. Wakati ambapo umemanage kukaa bila kukasirika. But ukijam, unaongeza. Lazima, let me tell you, the boy akafika na mahali akaweza kumanage his anger. So alikuwa anakuja every day. Anangoa misumari mingapi? 5. Every day 5. Every day 5. Every day. Within, some few weeks, akakuja akamwambia babake, "Oh dad, God is great. Yeah. Nimemanage kungoa misumari yote." So that tells you, tangu wakati ambapo tuliweza kukubaliana ya kwamba wakati ambapo sijakasirika niwe nangoa misumari 5, yeah, sasa nimeing'oa yote, and now hakuna mtu mwenye, kuna time naonanga mtu amenifanyia kitu, but the way I used to react and overreact nowadays, yeah, that doesn't happen. This exercise that you gave me, yeah, imenifunza to control my anger. So the father akamwambia, "Let me clap for you." Akampigia makofi, then akamwambia, "But there's something that nataka you and I, we both observe." Okay. Kuja, let's go back to that fence. So wakarudi. Okay. Waliporudi, baba akamwambia, "I want you to look at this fence mpaka pale, and then uniambie your observation." Yeah. So the son akaangalia upande huu, akaangalia, akamwambia, "Well, before we started this exercise, this fence was very smooth, yeah, and very beautiful. And of course now, ile rangi ambayo tulikuwa tumepaka hizi mbao. But right now, tricks, it doesn't look good." Akamwambia, "Why?" Akamwambia, "Because nilipopigilia misumari na kungoa, yeah, ilisalia na mashimo. Na wakati mwingine uking'oa, kwa sababu sasa unajua ahama ndivyo ngoe msumari, so unashika alafu ndivyo, yeah, so hata hapa kwenye the hammer inashika, ujue pia inaharibu rangi ambayo iko wapi, iko hapo. So walipoangalia wakaona alama nyingi na mashimo. So akamwambia, "From here mpaka pale ambapo nilimalizia kupigia misumari, this fence doesn't look good at all." Yeah. Baba akamwambia, "You see, son, tunaweza amua to repaint. But what about those holes? Zitabaki tu. Are we able to refill?" No. Akasema no. Akamwambia, "What will happen? Yes, mtu atakuwa anaona ya kwamba kabisa the fence imepakwa rangi, but akiangalia ataona ya kwamba kuna alama, kuna mashimo. Yeah. Because hata ukijaribu ufunike shimo kwa rangi, after hiyo rangi imekauka vizuri, ujue hilo shimo litabaki tu pale pale. Yeah. So ndio itakuwa ni fence ambayo ndio imepakwa rangi, lakini na mashimo mengi tu. Na kila mtu ambaye atakuwa anakuja hapa, atakuwa akiangalia hii fence yote akizunguka hivi. Yeah. Akifika hapa anauliza, what happened from here to there? Yeah. Na atakuwa anaambia kwamba, oh, that was our son who was doing a certain experiment. Yeah. Akamwambia, but now the problem is, it may interfere in the beauty of that fence, yeah, that now that fence will never be the same again. Akamwambia, "Son, do you understand?" And the son said, "Yes, Dad, I totally understand." Akamwambia, "Now, when you're angry and you say things, yeah, when you are angry and you do things to people, what you do, huwa unafanya hao watu like this fence." Yeah. Na akamwambia, "Na usidanganyike.
kovu ambalo linaachwa na a physical abuse ni sawa tu na kovu ambalo linaachwa na kile ambacho umekitamka kwa. Akamwambia ni kwa mfano, na ni mfano ambao nitautoa hapa. And don't take things personal here because we are learning. Akamwambia ukiwa na hasira and then you call someone a dog. Umepiga huyo mtu? No. Kuna mahali umemgonga kabisa? But you have called that person a dog. Mbwa. Akamwambia, do you know that word? Even if that person atakuwa anaonekana yuko sawa, lakini ndani amejeruhiwa na ana kovu ambalo anaweza akaishi nalo for so long. And every time ukikutana akikuona anakumbuka that day wakati ambapo ulimfananisha na mbwa. Or maybe umehisi hasira ukasema kwamba atakufunza adabu. Umeshika mtu umempiga makofi na nini na nini. Do you know huyo mtu ataishi na hali ya akikuona hata kama baadaye mlisema pole na nini, every time he looks at you atakuwa anakumbuka there is a day you did this and that. Akamwambia so anga inaweza ikakufanya uache watu na makovu kama vile ambavyo he fence ipo. Na hawa watu sometimes wanaweza wakajaribu sana kujifanya kana kwamba all is okay, all is well. But deep down Mungu asipowasaidia wanaweza wakaishi na uchungu ambao hauelezeki. Akamwambia but it's very simple. Because people will offend you and you will offend people. Na wakati ambapo unajipata in such a situation, kindly pray to God akusaidie to control your anger. By making sure ya kwamba hutatoa neno ambalo utakuwa unajaribu kutafuta huyu mtu ulivute kwenye akili yake and it can never happen. Hakikisha kwamba wakati ambapo kuna hali kama hiyo, hutaki kuonesha mtu ya kwamba yeye ni mwanaume. Upate umeshika mtu mashati kwenye ukuta na nini na nini because huyo mtu hata kama baadaye atakuja kuambia it's okay, you know that is in the past. Atakuwa anakuangalia hivi na anaona ya kwamba wewe there's something you did. There's something that you did. Akamwambia so like this fence hata tukipaka rangi kiasi gani. Mtu atakuwa anakuja akiangalia vizuri anaona kwamba there is something here. So akamwambia verbal abuse and physical abuse zote huwa zinaacha a scar. And the only way to avoid it, pray to God to give you the grace so that you're in position to control your anger. Now, kama jana yule passenger ama yule conductor, one of them ange manage to control his anger, that drama that I've told you, inge happen. Inge happen. No. Because I'm thinking, huyu hata Kenya angeongeza ni kama 10 bob 20 bob. Exactly. Maybe angesema tu, ni sawa basi nitakupea. And ama hata conductor aseme ni 10 tu na wachana tu nayo, ni sawa mzee, ni sawa nitakubeba. Si ni sawa tu. You know, but now you see huyu akona anger issues, huyu akona anger issues, na wote wanapeana excuse ya the economy. The economy is bad. But kama mmoja tu angesema okay, the fact that we had agreed pale na nimeingia na amenigeuka, let me just calm down. Kwani atanibeba leo na kesho kutwa. Si ni sahi tu nipeane and that's it. But now see the drama that was there. Sijui kama hata kuna mtu mwenye aliwarecord and then kidogo uone TikTok wamejaa huko. So always when you feel offended, maybe mtu anaweza kukosea akitaka na bila kutaka. But before you react and you're like, Rachel, I told you to me akili wewe. Sasa. And of course, the problem with words, you can never take them back. You might try to cover it up, ask for forgiveness, ukaim humble, but you can never take back words. There you go. So it's up to you kukua very, very careful with what you say when you're angry, ama how you react when you're angry. Na unajua, it's very sad. Kuna watu wengine wa wana pride in, unajua mimi niko na anger issues, usicheze na. Sinilete. Niko like, what do you mean? What do you mean? So you think it's a very good thing that... It's not a good thing. You know?
it's not a good thing. So it's up to each and every one of us. And the good thing tulisema, as we talk to you guys, pia sisi tunajiambia, because kila mtu, as much as tunasema hapa and we talk, it's up to you to make the decision. So wewe jiulize, mahali niko, how do I handle anger? How do I handle when people wamenikosea? Even your kids. Kuna wazazi wenye mtoto akikufanyia tu hivi kitu, the way you talk to them, mpaka saa zingine anakaanga anajiuliza, no, ni mamangu kweli? Because wacha nikwambie, ni vile hatuwezi sema kama wewe ni mfungo unatazama kipindi hiki either kutoka Community Maximum ama Naivasha ama Nakuru ama Kodiaga ama kokote kule, utume ujumbe kama uko ndani because of anger, you will be shocked. Yes. Kuna mtu ambaye amefungwa maisha because of anger. Alikasirishwa na mtu, you know, akamwambia nitakufunza adabu, akashika mtu wa watu, akampigisha kwenye ukuta, akagongwa kichwa, akaanguka, and they died. Alafu so una realize what you've done, it's too late. Exactly. Yes. Kuna mwingine alikasirika, akachoma nyumba, mtalijua mimi ndio naongeanga hapa. Sasa ndani ya nyumba, mke, watoto walikuwa ndani, wakateketea wote. Sasa kotini utaenda kumwambia jaji ya kwamba it's because of anger. I was angry. So kuna mtu ambaye kama maisha yake yanaweza rewindiwa, ifikishwe hiyo siku sasa jana yake, anaweza omba Mungu hata hiyo siku airuke, asiione. Because of something that we call anger. There are people ambao milango yao ya baraka na ufanisi katika haya maisha waliifunga wenyewe kwa sababu ya hasira. Mtu alikosa kujua majira, wakati ambapo promotion ndivyo inafika, shetani akaingia. Akaambiwa na bosi wake, tulikuwa tunafikiria kwamba kuanzia leo hapa na pale ile nini sasa wewe unaniambia wewe? Kwani mimi si mtu mzima? Mkiniandika kazi hapa mko mnajua. Wewe kwenda. Kwenda. Simniachishe, do I care? Kwa nakulaga kwako. And the boss looks at them like this, anauliza, ndio tulikuwa tunataka kupromote. Sasa huyu kwa sababu amevuka mipaka, wacha tumwachilie. And then unaishi kuuliza Mungu, what happened? Wewe mwenyewe through anger ulifunga mlango ambao ni Mungu alikuwa amekufungulia wa kuinuliwa kwa sababu ya kukosa hekima. And you know, there's something you said that saa zingine God anataka kukubariki, but just before the blessing comes, shetani anakuja. The devil will show. He has to show up. And you know, it happens even in churches. God ako almost kuku elevate to a certain position. Then shetani tu anajua wewe siwezi nikakusumbua, umesimama, you strong, you can't see, na wezi iba, wezi fanya anything, anamwona nitapitia kwa anga. Then anakuja hata pastor wako tu anakufanyia tu kitu kidogo, but because wewe unakuanga na anger issues, una blue kwa kanisa mpaka pastor anakuuliza, Sister Rachel, nyenyanyenyo. Can you imagine telling your pastor, nyenyanyenyo? And at that time hawezi realize kwa sababu uko na anger issues. And the pastor is like, hey, wacha nikwambie pastor, na hiyo kola yako nitakuzungusha wewe. Ati wewe na hiyo kola yako. Imagine. Then later, just when your blessing ilikuwa hivi, the devil himself asks you, what have you done? Exactly. And sasa hapo ndo unaanza ku regret. Oh God, give me a second chance. I promise when you do this to me, I shall never. Anger. Anger. Kuna watu wamekutana na viongozi ambao kama wangejicontrol tu vizuri, huyo kiongozi angekusaidia. But wewe vile hata ulimuapproach, vile ulikuwa unamuongelesha mpaka kumuonesha kwamba hauna respect kwake, simply because you never voted for him or her. Sasa mkikutana na yeye, maybe ni MP ama ni nani, anakuuliza huko kuna sasa nyinyi wenye mlichaguliwa ni kazi gani mnafanya hapa? Ni kushinda juu ya magari hapa. Kwani tunakulaga magari? Wewe digidhia wewe. Na wewe ndo mtu mwenye alikuwa ameshikilia hivi kifunguo ya. Na hiyo ndio chance yenye Mungu alikuwa ameleta mkutane na huyu mtu. Anger issues. You behave in a mature way na usaidike. I had a certain conversation the other day, and mtu alikuwa anasema that sometimes God ataleta you destiny connectors, and the only thing you have to do ni kuhumble tu. But some people wanakuanga like, ai wewe unaniambia kama nani, so you have to act like wewe ni mkubwa wangu, and they are not able to do that. And now because of pride, anger, ukiambiwa tu na mtu mwenye ako juu yako ati you need to do this, unaza ai unaniambia kama nani, wewe unafikiria ni nani? At that point you lose it. Hivyo tu.
So Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. So that is the take skill for today. With the anger issues. So tutumie feedback yako. Remember we are live on MBCI TV Facebook page, MBCI TV official YouTube page, and of course on MBCI TV. So tutumie your feedback katika 0721 105 105 kwenye WhatsApp, 23814 kwenye SMS line, and of course mahali we are live on YouTube and on Facebook, tutumie kwa comment section and we will be able to read your feedback. So hivyo siende mbali, we'll be coming back with the topic of discussion. And sai tunapata the segment ya siri ya mafanikio. We are going to be talking about boss msumbufu. Yeah, so there was another that was supposed to, but somehow I forgot. Yeah. I wanted us to talk about the Azusa Street Revival, but maybe you can do it next Monday. Let's do it next Monday because let's do it next Monday. So we can have a series. And the guest is already here. Okay. So we are coming to talk about what we're supposed to do ndio tusichanganyikiwe na mambo ya pesa during these harsh economic times. So we are going for a not a short break actually. Tunapata siri ya mafanikio. Then we'll be coming back with our guest. Tusiende mbali. Katika siri ya mafanikio awamu hii, mpenzi mtazamaji, tunaangazia jinsi ya kufanya kazi na bosi msumbufu. Nini haswa kinachofanya bosi aonekane mbaya? Kuna sababu nyingi zinazoweza kumfanya mtu awe meneja, msimamizi, kiongozi wa timu au CEO mbaya. Lakini sababu za muhimu zaidi ambazo zinaweza kuingilia utendaji kazi wako ni bosi anayechukua sifa za kazi ulizofanya wewe bila kuonyesha mchango wako. Pili, mwenye dharau na kuongea na wewe kwa kejeli na kufoka. Tatu, anakuwekea malengo ya kazi ambayo hayafikiki. Kama bosi wako ana moja au zaidi ya tabia hizi, basi usikate tamaa. Kuna njia za kushughulika na bosi msumbufu ili uweze kuendelea kupenda kazi yako. Na hizi hazihusishi kuwapiga makofi ya uso au hata kuwarushia meza. Kwanza, elewa nini kimesababisha awe hivyo. Njia nzuri ya kushughulika na bosi wako, kwanza jua nini kinamkera. Huenda anazidiwa na kazi, anahisi hajitoshelezi katika nafasi aliyopo, ingawa mabosi wengi wana ujuzi katika fani zao. Yawezekana huwa hajapata mafunzo ya uongozi bora. Kingine cha kuangalia, anapenda kujigamba, hawezi kuwasilisha mawazo yake vizuri, au hata anapenda kujionyesha yuko juu kwa watu wengine kwa kukukejeli wewe. Baadhi ya mambo ya kukusaidia unapojipata na bosi wa aina hii ni kama vile, kwanza, kuongea na bosi wako. Ingawa unaweza ona kuwa kukaa kimya au kulalamika kwa wafanyakazi wenzako ndio njia rahisi, ni vizuri zaidi na itakusaidia ukiongea na bosi wako. Kama bosi akijaribu kukutishia hivyo, basi zungumza na afisa rasilimali watu, yani HR. Hata hivyo, tafuta njia ya busara ya kuwasilisha malalamiko yako kwake. Pili, mfanye aonekane mwenye bidii. Unaweza usifurahie kufanya hivi, na inawezekana kuwa tayari anajisifia kwa kazi ulizofanya wewe, lakini kumfanya bosi wako aonekane ni mwenye bidii yaweza kuwa ndio jibu la matatizo kati yenu. Hili ni kweli hasa pale unapogundua kuwa chanzo cha tabia mbovu ya bosi wako ni sababu hajiamini. Tatu, jua ukomo wako. Kila mtu ana ukomo wake wa kukubali kero, sio vizuri kuufikia. Hivyo kama umejaribu kutafuta matatizo yaliyopo na imeshindikana na hautaki kuchukua hatua za kisheria, basi ni wakati wa kutafuta kazi mahala pengine. Hivyo inapofikia mahala unaona hasara za kufanya kazi na bosi wako ni kubwa kuliko faida, basi ni muda wa kuiacha hiyo kazi. Mwisho, chagua kazi vizuri. Ukiamua kuondoka kwenye kazi uliopo sasa, hakikisha unafanya uchunguzi wa kina kuhusu atakayekuwa bosi wako mpya kabla hujakubali ofa ya kazi. Ongea na watu waliowahi kufanya kazi naye. Ongea na wafanyakazi wake wa sasa na wadau wengine wanaomjua katika fani hiyo. Pia, wakati wa mahojiano, mchunguze tabia yake kwa maswali kama aina ya uongozi wako ikoje? Kwa nini mfanyakazi aliyekuwepo kabla yangu aliondoka? Angalia jinsi anavyoongea na wafanyakazi wengine. Hii itakusaidia kuongeza nafasi ya kupata bosi utakaye ridhika naye. Ni ndani ya siri ya mafanikio, na tumeelewana, naamini.
Marriage is not a mark of completeness, nor is singlehood a mark of incompleteness. Most people look forward to married life, but when is the right time to start a relationship? The two shall become one, isn't it? A man should not do this, a woman should not do this. I would say, unless it is a function, these others can be negotiated. Marriages are meant for us to enjoy and not endure one another. For better, for worse. That is what we call an affirmative covenant. Are we showing fidelity? Don't miss the marriage classroom to learn more about relationships and marriage. Relations in a relationship that is not yet in, joined together, you are not in marriage, is a no. It will never be right now, it will never be right tomorrow. It will never be okay, even in the future. Every Sunday, only on MBCI TV. Kwenda mbinguni. Madhuiti na makeki. This is serious. Doctrines continue to differ. So let everybody examine their doctrine. Debates are on the rise. Sodom, this was the same thing that is happening today. And the information is plenty. People go to the wrong sources, expecting to get the right answers. Amidst all these, what is the truth? This judgment is not based on sin. The Bible is clear, and there is an answer for every query. Ask the Ministers of God show every Saturday, 8:30 p.m. Kilimo ni uti wa mgongo katika uchumi wa kitaifa. Akili Shambani inakufunza mbinu mbalimbali za kilimo cha mimea na ufugaji. Tunavuka milima na mabonde kukuelimisha mengi kuhusu ubunifu na teknolojia katika kilimo. Yote 9, 10 ni masoko, nayo je? Tunahusika na mkulima kutoka kwa shamba hadi sokoni. Fahamu haya na mengine mengi kuhusu kilimo kwenye Akili Shambani kila Jumatano saa 1:30 usiku, ukiletewa nami Enaeli Mlinga. Experience a journey of spiritual elevation and immerse yourself in the most uplifting worship moments. Watch the best of worship culmination every Saturday from 3 p.m. to 5:30 p.m. It's an awe-inspiring event featuring anointed worshippers and going beyond the studio to connect with young souls eager to embrace the divine presence in educational institutions. Get ready to elevate your spirit and embrace the true essence of worship with Maria Omondi and her incredible team of worshippers. The Virtuous Woman Show brings to you authentic stories from all women of all walks of life. You start going to the bar to watch football. Yes. And it started just as going to watch football. No, I was intentional. Why do you want to kill these babies? And I'm looking at him and I'm asking, what babies? Through their experiences, we are able to enlighten and encourage each other. He strangled me, pushed me to the ground, and the first thing he asked for was my M-Pesa PIN. He proposed, and that's when I said, People will come to understanding and knowledge that this one, she's not just a religious woman. Yeah. She's a called woman. Catch the Virtuous Woman Show every Sunday from 6 p.m. with Sheila Juma. Okay. So we are here na tagasikio ya leo ni mafunzo ya jinsi ya kuweza kudhibiti na hasira zetu, kwa sababu hasira hasara kama vile ambavyo tukasema ya kwamba zimeweza kufungia watu wengi milango, zimefanya watu wengi wamesalia mahali pamoja. Hasira, ukijua kwamba kuna tatizo la hasira, muombe Mungu sana akusaidie, lakini also you have to be very intentional every time you encounter a situation yenye inakufanya kukasirika. Mwambie Mungu akusaidie that you are able to manage your anger, because if you just lose it and you start saying things and doing stuff and what, kuna mtu akikasirika anaweza shika TV kama hii apigishe chini, mwingine unasikia sijui amefanya mtoto nini, yani a lot and it's very destructive. We should know what to do when we are angry. Oh God, because help as us. you said,
watu wengine wanafanya vitu when they are angry and you can't take it back, especially words after you've said something, you can't take it back. It's even worse. Unakuta some families may break just because of something someone said when you were angry. I've even had watu nowadays what they're doing, wanambiana kama mmejam, it's okay, let's go sleep. We'll talk about it in the morning. Tukiwa sawa. Tukiwa sawa, because now by then you can talk about it sanely. Hautaiongea na hasira, because sometimes you say things when you're angry and you can't take it back. And it's a very sad thing. Especially when you lose a friend, when you lose some relationships just because you said things when you're angry and you can't bring them back. And you see mara nyingi ukiwa umekasirika unaonanga ni kama hiyo situation haitaisha. So and then there is this issue, unapata ya kwamba hiyo situation inakuwa magnified. Unaona yani sasa like if God is not going to make the sun stop kama wakati wa Joshua, let me tell you, I'm not gonna stop it. Then later ukitulia unajiuliza, did I have to dramatize hivyo vyote? Mpaka unasikia mtu anakuambia kai kamete. Kijua vitu tu ulikuwa unasema unakuwa bado umeokoka. Mpaka ushaiongea vitu mpaka unaanza kutafuta watu waulize nilimwambia nini? Nilisema nini, because hata yeye mwenyewe ni kama haukumbuki. Ulitoa matusi sijaisikia. Unashinda nilimwambia nini? You know. I remember there was without mentioning the name, there was one musician ambaye alipigiwa simu wakati mmoja. Kumbe mwenye anampigia na mrecord and then they could not agree on sijui ni pesa ama ni nini. Wacha nikwambie. Mwimbaji aliengage gear. Alipasha yule maneno. Kumbe yule naye ni kumrekoda na mrecord. Akaongea. Later huyo mwimbaji alianza tenda kupitia kwa radio station akiomba msamaha akilia. Because sasa that damage. Sasa unajua watu wengine mpaka wakikusikia watajiuliza aje. Uko sure? Na zile nyimbo unaimba na vile zinabariki watu. Yaani wewe hazijakubadilisha. You know, and you know, I think it's very, very important for us to pray to God that He is going to give us the grace that every time we are provoked, every time we feel like we want to talk and say things and just do drama and somersault and jump up and down, ushike nyumba kama hiyo ilete chini, tulia. Tulia. Okay. Sasa tuingie kwa some of the feedbacks. What you think about the topic that we've just done, the Tegasikia that we've just done. Tuna hope that it has changed you. Nitaanza na Winnie kutoka ile side, anasema wow, powerful teaching such a morning. Powerful teaching such a morning. Asante sana. Sasa ndivyo nimewasha my nini, kwa hivyo if we have others you can continue as my nini does the nini. Anasema hello Mr. Kamiti and the pretty lady Anita Rachel, asante sana. Anasema unataka kuitwa pretty lady nikewe. Sasa si ni jina labda ndio hajui. The pretty lady is called Rachel Kahugo. Thanks. Anasema ni watu wanaambia you are beautiful anakujamia. Anasema ni gods. But nini unaniambia hivyo kwa nini unaniambia hai? Kwa hivyo ningekwambia you are but ni gods. Anasema naitwa Peter from Eldoret. Anasema naitwa Peter from Eldoret. Anasema the Tegasikio ya leo has been a blessing and nimelan a good thing. Itabidi nianze kutafuta miwani. Anasema a good thing from the lesson. I have heard that we should be able to understand, control and ask Mungu for grace of controlling our anger. Si hunger ni anger. Because anger leaves holes that are remarkable to people. And it's never a blessing. It's very true. It's never a blessing. So mine has done the nini. Now I can be able to some kadha. But also loading is the nini. Kama it is doing then the thing. Wacha nisome huyu hapa. Anasema anatoka kule Eldoret. Yes, please. Anaitwa Victor. Anasema good morning. Good morning. Anasema I've learned a lot from the Tegasikio. Anasema I've been trying to deal with anger for the longest time. What can I do? Anasema amekuwa na issue ya anger, amekuwa akitry to deal na anger for the longest time. And we'll look for someone who will talk about it as well. Kamiti and Rachel, ni Mary kutoka Isinya, that Tegasikio is very powerful. Let us pray to God to help us manage our anger. Anasema God bless you. Asante sana and God bless you as well. Niendelee? Ni sawa. Kuna ambaye amesema sasa unajua #Tegasikio morning Rachel and Kamiti. Good morning. May the most high
Aki Mungu anisamehe tu kwa yale yote niliyoyatenda out of anger. Yeah. Forgive me Lord. Anasema ni Jeff kutoka kule Emba. Nafikiri Emba ni Embakasi. And then kuna huyu ambaye anasema praise God, my name is Reverend Gladys. Ni kibao ambacho anakiomba, but right now we are doing the Tegasikio segment kuangalia some of the feedback. Praise God. MBC, anger made me. Tulikosana na pastor wangu kwa sababu ya hasira. Let me tell you, I have really suffered and it has really costed me. Even now, I'm really figuring out how I can face my pastor and apologize. Ni Joshua. Yeah, just face him and just apologize. And then when you're apologizing, you don't go and try to show that person why you had to do what you did. You know, unaendaka tu na apologize and then you are like, accept that you are wrong, then apologize. Usiende hapo na explanations. Unaona kama wenye wanakuja kwako alafu anakuambia okay, mimi nimekuja tu ndivyo just kama nilikukosea unisamehe. The moment umeweka kama nilikukosea, because sasa inamaanisha ukiangalia hakuna kitu unaona ulifanya. So nimekuja na sasa hiyo by the way umekaa hivi na umekuja mpaka na ka offering. So I have come in case kama nilikukosea basi unisamehe. In case that is pride. Unatakana kwanza una accept. Ukisema kama it means ya kwamba wewe umeangalia na wewe ni anything. Uko like so wewe kani nilikukosea, just forgive. Ushaona wale watu wanaambia mtu pole basi. Hiyo si apology. Ukiwahi sikia mtu amesema pole basi. Hiyo si apology. Hakuna apology hapo. Hapo hakuna apology. Anakuambia fanya kenye unataka. Fanya kenye. Pole. You know mpaka anakuambia pole na anakufanya hivi. Sorry. Sasa ni kitu kufanya mtu ajam. Sasa unataka kulia. Sema sasa bila kulia. Sasa when you're apologizing, just apologize. Kubali tu. Pole. Usinimeze. Yes, as you know. How do you apologize and at the same time telling that person not to swallow you? Ati pole basi, sio kitu kufanya mtu akasirike hivyo. Kwa Kiswahili inatoka very funny sana. Sorry, edokade. You know, how do you apologize and you are telling that person not to eat you? You're not apologizing. You're even making the situation even worse. Yeah. So if you're apologizing, just apologize. Apologize vizuri. Wacha kiburi. So even we're talking about kiburi, we're just about to get into the topic of discussion today. And topic ya leo, Kamiti, I think it's very, very important that we talk about it. Yes. We had mentioned before. So today we want to talk about how you're supposed to relate with money during these very harsh economic times. Sahi unaona hata hiyo discussion ya jana ya hasira. Something yenye ilikosa ni watu walikuwa wanaambiana na hii economy usinilete. So tunataka kujua na hii economy, how you supposed to handle your money, because again, as I said tukianza, there's someone who said that you are able to live a very good life with whatever you're earning right now. Hata kama ni 5,000, there's a way that you can just manage your money and make sure that you're living within your means. So hiyo ndio tunataka kuongelea leo. Once again, nataka kukumbusha that we are live on YouTube, MBCI TV official YouTube page. We are also live on Facebook, MBCI TV Facebook page, and of course we are live on MBCI TV. So when you unataka wafikiwe na this particular discussion, it's now time, send them the links kama hawako karibu na TV, ama waamshe kama wamelala, najua ni holiday waamshe, because during this holiday pia ndio time yenye wanatakana kulearn what they're supposed to do with money, kwa sababu itafika January. We know that you're getting into the festive season, but you're almost getting to January as well. Na tutaki fike hiyo time pia mwanze kucomplain, mnajua hakuna pesa, sijui watoto haezi enda shule, mwanze kucomplain sijui basari zimefanya nini. Hapana. You want to make sure that you are able to handle your money. And now the person who is helping us with this topic, amekuwa hapa not once, not twice, not thrice. Is someone mwenye akikuja hapa mnasemanga arudi tena. And now we are very happy to have Mr. David Mwangi, the director of Cyprus Park Nakuru, and also he's wearing very many hats. Lakini we are very happy to have him today. Karibu sana. Thank you so much, Rachel. And thank you for coming once again. Yes, we were really looking forward to this day. Yes. So karibu sana. Asante. And even before hata tuendelee zaidi, if someone, because niliona mtu akiuliza anahojiwa hapo, and then akiambiwa, you know, during these harsh economic times, and then akauliza huyo mwenye alikuwa anamuuliza, anamhoja kabisa.
Economic what? Economic what? What is harsh? You know, like for him, like yako sawa. Ni kama hakuwa anaona anything harsh. Yeah. So what is harsh? I mean, you know, ati kama kuna harsh economic times, hebu jiseme. Ndivyo alimwambia jisemea, wacha kunisemea. You know, right now, can we say that everything is economy is bad? Where are we economically? Tuanze hapo. Thank you so much for having me here. Personally, I would say, yes, economic may be bad or good, depending with where you sit and how you have your expectations. Because what you are calling harsh is a prayer point for someone in the village. So it depends with where you sit, and more so with your expectations. Because many a times, our expectations and our experience don't match. And that's why we say things are harsh. Okay. Because you find that some people who are expecting maybe to spend, let's say, 1,000 shillings per day, if they don't get that 1,000, it is harsh for them. But there's somebody somewhere who even 50 shillings per day is enough. Yeah. Because there are places where, and that's why you find some people who are, in quote, a bit lazy, are those who have provision of the basics: shelter, food, and clothing. Basics. If you have those basics, sometimes you don't even need money. Food ziko kwa shamba, nyumba ziko hivi, zimepangwa. Unaona? So na hiyo siku inaisha tu. Utapata tu they wake up in the morning, they go into the shamba and they come back. So they don't have those expectations that they need money for this, money for this. So it may be harsh depending with where you are. But it is more of perception. Yeah. It is more perception. So kuna mtu maybe akikosa dhao ya kuspend that day, anaona mambo imeharibika, na kuna mtu akipata ako sawa, anashindwa, unasema mambo imeharibika wapi? No, okay. So unamwambia kwamba imeharibika, anakuangalia vile unakaa. Anashindwa, nasiuza hizi nguo kwanza. Yako na solutions. Anaona tu wewe uredo venye unakaa. Wewe kwa tu sawa. You know, there was a time we were with a certain leader, and I'll never forget that day. I think it was around 2013 during the campaigns. And then someone called him. So tuko ndani ya gari, si tunasikia. So he was being asked for money. And then he says, hey, sahi mimi sijakaa vizuri, na hata ndani ya gari mbele na nyuma ni kuna 20,000 peke yake. So nikifikiria ni mimi tu nimesikia ikiwa funny, nikienda kupindukia mwenye tumekaa tukakutana uso. Tukaangalia mbele tukasema. So tuliposhuka wakati hayuko tunasema, you know, hujakaa vizuri, uko tu na ka 20. Niko tu na 20k. So 20k. So you know, for him, hiyo ana kitu. Ana kitu. Huyo ana kitu. But kuna mwenye 20k akiwa nayo, hata ameanza kubargain plot zinauzwa wapi, you know. Exactly. Yeah, so exactly. Kamita been in the hotel industry for some time. Na unapata kwamba kuna watu ambao wakiingia kwa hoteli bilioni kuanzia 1,100 per day. Yes. Bilioni kama. Kwani what are they doing? Because kama ni kulala, hawezi lala room ya shilingi 1,000 2,000. Anatafuta the most expensive rooms. Unapata anaenda kama hapa Nakuru, anaingia one of the hotel there, is 48,000 a night. 48,000. Na hajakula. Anaingia hapo kwa boat 9,000. Alafu anaitisha, kama ni watu ambao wanakunywa hizo wines. Unasikia kwamba kuna mtu anachukua chupa mzima ya pombe inauzwa 1,300. Hiyo chupa inaletwa na giza, lazima sema zizimwe ndio ifike. Isipotele mahali katikati. Those kind of people, ukimwambia shilingi 20,000, hiyo ni nini? Hata hizo kwa nyumba. Akiwa na 20k amesota, hata hawezi enda kaenda wapi. Baada sasa angalia tu mtu mwingine tu akiwa tu na 500 kwa siku, just 500 shillings. And that is enough. It's enough. Utaenda hapo, kuna room za 100. Kuna room za 100 na zina maji moto. So 500 bado iko mbali. So it's perception and expectations. If you manage your expectations, then you'll be able to clearly manage your life. The expectation too. But right now, majority of Kenyans are really saying things are not, you know, easy. Economic is this is happening, what not. Maybe I see it differently. It's just a matter of adjustment. In terms sometimes tunakuwa na mshipi tunajifunga. At times unatoa kwa hii shimo unaongeza kwa shimo nyingine.
So you have to tighten the money and tighten your belt. Tighten. Because we shall reduce kidogo. Mambo reduce. Where's the chair wrong yang okay? Una tighten. So there is a way you leave some spending, not because hukuzitaka, but they were not necessary at that time. So you must have that elasticity. Elasticity kwamba kikiumana naweza kuja mpaka hapa. Then when things are good, then I can stretch to this level. It is very important, and that thing should not be in a day. It is something you plan for long. Unajua tu hizi shocks. Why ask yourself this question, Rachel? Why is it that insurance business or insurance coverage in the country, like Kenya, sijui data vizuri, but it cannot be up to 10%. Wale watu ambao wako na insurance. Lakini wale forced kama insurance ya magari kila mtu ako nayo. Ukiona tu imeexpire unaona polisi mbele yako, unaweza shortcut. True. Because people don't like insuring anything. They don't like. Wanapendaga tu na sisemi ati wako mbali, hata sisi tuko hapo kwa people. We like doing things the way they are. Ndio hii chai. Weweka maziwa kabisa. Hii maziwa kiasi gani? Haujui kuna kesho. People like living a day at a time. But you find that is when, because ulikuwa umechukua highway fulani, then situation ikafika kwamba the money that you are expecting azikuji vile zilikuwa zinakuja. And umeshachukua hiyo mkondo, inakuwa very difficult to adjust. But when you live a fluid life, kwamba unaweza in case of this I can Okay. And I had someone saying, nilikuwa nimemention when we started, that it doesn't matter unapata how much per month. Hata kama ni 2,000, you are able to live with that, within that. Is it true? Ama kuna pesa yenye unatakana kuwe nayo per month? Hakuna. It's perception. If you're being paid 2,000 shillings, you must budget for 2,000. Unajua budgeting is that. Sasa how do you budget for like 2,000 sasa for a month ama for a particular time? Ndio nasema kama saizi mtu mwenye kwa village, na will still repeat, mtu mwenye kwa village kwetu ni hapa Mronyo. Mtu mwenye kwa Mronyo sasa hivi ameamuka. Wewe umeamuka, umetafuta gari ya kuja hapa. Yeye ametafuta kwenda wapi? Ni kampu tu kwa shamba. Kwa hiyo shamba akitoka kwa hiyo shamba anatoka na mboga. Kwanza hiyo wakati wa mvua. Anatoka tu na hizo mboga. Na anatoka na viazi tu huko zinaitwa maiteka. Zinameaga tu zenyewe. So huyu mtu by jioni hakuna maana anahitaji pesa. So chumvi, mafuta. Hata unapata kwamba most of these things zinakuwa kwa mashamba. Hata hiyo chumvi na hizo ndio vitu chip ni kidogo. Unapata kwamba in a village kukunywa ndufia ni kitu rahisi sana. It's common. In town ama city kama hapa kunywa ndufia ni style. Naona? Hey, kwani uliambiwa aje na daktari? But kule is a way of life. That's very so true. You can manage. Unaweza manage hiyo because if you count it as life and death, ni 2,000 utaimanage my friend. Utaimanage. Ukiambia sasa ni hiyo ama ukufe, utaimanage. Utajua the value of 1 shilling. Sasa hiyo huwezi jua coins, value ya coins. Unajua watu wakihesabu pesa hata wanahesabingi tu pesa na bila hata kuhesabu coins. Unatafuta hizo madhao. Sasa hizo ndio utajua kwamba kiberiti ni shilingi 3. True. Na ikifika 5 una jam. Bana, unaweza hesabia miti ndani, unaweza nitolea miti kidogo. Niko na box, niuzie miti. yake half tugawane. And right now, even as you're saying that, hata say watu like everything imepanda, and it's very true. It's happening. Hata kiberiti ilikuwa 3 bob, sasa imepanda, and everything is quite rising. Na kuna watu wana complain, and I think as you've said, ni ile wameshindwa ku adjust. So what are some of the things practically watu wanatakana kufanya? Kama nilikuwa nimezoea maybe I use like 10,000 in a month, sasa nime realize ni kama inafika 15-20. What am I supposed to do ndo ni adjust? Ni kuangalia now the other options, because kuna other cheaper options. For example, nimekuja kujua kwamba kuna watu ambao wana travel, napata kwamba maybe familia yake iko kama Nairobi ama iko Nakuru na anafanya kazi Nairobi. Na huyo mtu ako na gari. So nimekuja kupiga hesabu, naona
unasikia Nairobi and back, huyo mtu anatumia hata akienda kuzunguka kidogo hapo, let's say around 400 kilometers, because ni kama 160 then hizi zingine za kumove. So akitoka Nairobi akuja na arudi, gari yake ina travel na 400 kilometers. Usipopiga hesabu useme hii ni 400 kilometers, na saizi lita moja ya mafuta ni 216,000 shillings. 216 shillings. Wakati wa COVID tulinunua the same liter na 96 bob. 96 juzi tu wakati wa COVID. Because mafuta ilikuwa mandege hata haziende, hakuna mtu anaenda. So saizi ni 216. So ukipiga 216 na usikie gari mingi zinaenda na kwanza hizo magazela, kuna gari ambayo 1 liter ni 5 kilometer. 1 liter imeenda. So ukipiga na hiyo hesabu, upige udivide the 400 divide by 5 multiply by the price, utapata huyo mtu, kuna watu ambao kutoka Nairobi kuja hapa na kurudi ametumia shilingi 10,000 kwa mafuta. 10,000 shillings. Huyo mtu the same person anaweza toka kwa ofisi ndio anafanya na Nairobi, aende akalie shuttle. Aende akalie shuttle. Na shuttle labda ikienda sana 1,000. Imefika Nakuru. Na mara mingi ni 600, sijui mia ngapi. Ikienda sana 700 hapo. Sema 700. Huyo mtu baada ya 10,000 anatumia 1,400. Akuja na arudi. But the challenge is expectation. Watu wanaona kwa matatu. Watasema nini? Mwili unazaingia lakini ego ibaki nje. Mwili utaingia lakini ego. Labda sasa achukie atembea mguu, achukie na hapa hivi watu wasimuone, because kuna expectation, watu watani expect aje. But you see, because wewe uko kwa savings, kama unatoka area ambazo lazima upande pikipiki, unajua kuna watu ambao depending na hizo viatu mko nazo, hata kama unatoka mpaka pale unataka pikipiki. Na siku hizi kuna pikipiki cheap, hizi boda. True. So unapata kama mtu kafinje tu unakapeana, au juu kama deplete ile 2,000 tulikuwa tunaongea kuhusu. So you must make sure kwamba excesses zimekosa. Secondly, you must differentiate between needs and wants. Okay. Needs. What is a need and what is a want? Because needs, for example, one of the basic need ni shelter. Haya hata na food, unaweza fast, unaweza sema mimi nimeenda kwa mlima. Unaona, si ati ni vile tu au hujakaa poa. Unaamua kutafuta Mungu hiyo time. But shelter utalala wapi? Because hata ukienda kwa mlima utalipa. Hiyo time. So you must prioritize needs with your levels of importance. Unajua unasema, unasema mimi kwanza shelter ni kitu muhimu sana. Mimi kwanza sasa nijue naishi wapi. Na unajua kuna watu ambao wanakuwa na challenge ya kuhama. Na I remember last time tulidiscuss tukasema unafanya kazi hapa MBCI na unaishi Njoro. Are you serious? Na unataka bado kuniambia economy ni mbaya. Kwa nini? Mimi napenda Njoro. Kupenda ni want. It's not a need. Need. So if you have ego and you have that attitude and but find your way. But if unafanya kazi kama hapa na unapata kwamba traveling to that place is inconvenience. Ona saizi vile kunanyesha kama ile El Nino ya ukweli sasa. So unatoka tu nje, ukimaliza studio kama hii, ukitoka hii kwa elini, ukitoka mvua imeanguka na ukiangalia masaa na ukumbuke penye iko. Lakini mtu ambaye anafanya kazi hii Katon ataishije Mawanga? Au ndo waishi? Ndio. So that your convenience ikue very easy. So if choose kwamba mimi nataka kuishi mahali fulani, make sure kwamba your cost ya kwenda pale iko chini. Iko chini. Sio lazima unasema hii nyumba naipenda. Nyumba ni landlord, si yako. Hata msumari huwezi fikiria. So just choose another landlord. Hata kama unapenda ule landlord, choose another landlord ambaye atakuserve tu vizuri na make sure kwamba at least umesave kitu. So those are the needs. Then you go to the wants. For example, one of the wants that is there is eating out. One of the wants. Now eating out, see easy. Because you enter into a place, unapata kwamba umeenda tu na familia na watu kadhaa. Bili inaletwa tu hivi. Unasikia kuitisha viazi, uchonge. Tuchonge viazi. Muulize kuna option. Nilipe ama nipewe viazi nichonge. Because vile bili imekuja. Ukimagine bili imekuja 2,000 na kitu. Na unaona pale mshahara yako iko.
The same items zile ambao mmekula hapo, mkitaka kuzipikia kwa nyumba mnaweza pika. Ni vile tu expectation tunataka tuwe kwa hoteli to feel tu kwamba tumeketi mahali tukisaviwa hoteli. Kabisa. Some of us are hoteliers. Tunakula kwa hoteli and we can cook the same thing, the same recipe. Yes. We can cook from our houses. But because tunataka kuwa nje, so we reduce, we leave those who are in that level who can afford that to do that at that time. But unasema size because flow sio mzuri sana, wacha ni reduce. And you see, tumbo ni ile tu. Tumbo huwa haichagui chakula. Mind ndio huwa inachagua chakula. Tumbo ukipea mind moja ya kuchoma, ile mrefu, iko sawa, itashiba. Hiyo tumbo ukiingia tu hapa Sarova ukule buffet, bado iko sawa. So you can choose to do a 3,000 lunch, or to do one good corn ya 20 bob. Ya 20 bob. Nuko sawa. Hiyo tumbo ilikuwa imejaa. Iko tu sawa. Yes. Nutritional value is different. Yes. But kuna time ambayo sio nutrition muhimu sana. Ni kwanza upate nguvu ya kutafuta ya pesa. Kutafuta pesa na survive that day. Yeah. Now let's also talk about kuna also in the same discussion. Alikuwa anasema about scaling down, especially if ulikuwa unaishi kwa a very expensive house and now you have to move. Na ikakuwa a very big discussion that vile it's usually very hard. I'd rather minimize on everything else, lakini kandi ilikuwa ninakaa one bedroom, nitoke one bedroom niende kwa single kwa sababu ya economic. So is there kuna kwanga na any other option, like I don't have to move, wacha tu ni struggle niteseke kwa nyumba? Is it something? Rachel, we normally say live within your means. Ukiona una struggle kabisa kwa accommodate hiyo nyumba, that is not your means. Is your within. Ukiona una struggle, yani umerusha everything nje, imebaki tu nyumba tu. Ndio ulipe nyumba. Na si nyumba ambayo utakaranga jioni. Ni nyumba tu ya kulala. Nyumba ya kulala. Then ujue kuna shida. Because there's something we normally do, tuna calculate kwa needs. Percentage allocation. Unajua watu wengi, the reason why people have failed, including us in some point, is because hatupigagi hesabu. Unajua hatupigagi hesabu. People put money in their pocket. Then wanatoaga tu. Unaenda kwa supermarket unatoa. Hata ukiuliza mtu imebaki kwa mfuko, nobody knows. Yes. Why do companies have accountants? A big office, big department, inaitwa finance control. Why? So I'm explaining too. But they know finance and accounting is the dashboard. Hiyo ndio nakwambia mafuta iko chini. Because kama saizi nikupea kamiti gari, nikwambia chukua gari, haina kitu unaona hapa mbele. Ni mabati, utaendesha? No. Ujui kama ina kwa mafuta? Ujui kama iko na oil? Aujui anything. Hata ujui unaenda kilomita ngapi? Hata ukiona tu polisi na uko 40 km per hour, unadhani uko 100. Because you can't even see. You can't even see anything. So the dashboard is accounting, both personal and financial accounting. Unaji account kabisa. Unaangalia unasema kulingana na hii mapato vile inakuja na hii nyumba, hii percentage ya nyumba ni juu. There is a percentage that should go to your housing. And that's why most of the companies, endo chukue payslip, unapeangwa alafu unaambiwa 15% housing allowance. I'm just giving you an example. 15% housing allowance. Serikali wako wajinga. Walijua kwamba wewe na kwenye unaishi ufai kupita 15%. So what does that mean? Kama mshahara yako ni shilingi 10,000, the maximum nyumba unaweza kaa ni 1,500. Usijidanganye. Sana venye siku hizi hizo nyimbo za chini hazijengwi na zenye zilikuwa hivyo wameongeza bei. Sasa wewe songa kidogo. Unataka kuishi kwenye bei. Achia wenye wataza hiyo bei. Because you see, nimekuja kurealize. That is where the problem comes in. Nimekuja kurealize. Do you know town service? Matatu town service. Ukipanda hapa uangushe hapa bondeni. Na mtu mwingine angushe langa mwisho, bei ni same. Sio kweli? Bado umepandia stage. So, kama unataka, the more closer you are to the CBD, houses are expensive. But the more further you go, zinakuwa cheaper. But unapata kwamba transport
Ni same. For the longest, you can for the longest, we had people going to Sita, my Sita as town service. Sindio si mpaka leo. Ni town service. Sindio. Mtu wa White House na mtu wa Mile Sita. Bei moja. Yeah, same. 50 shillings. Utapata kwamba White House maybe labda kama kuna singles kitu kama bed sita utapata ni kama 1000 ngapi? 7. 7. Enda tu penye gari inapindukia mwisho. Sita. Because very the same. Very the same. Think about tafuta it. nyumba tu hapo karibu na hiyo penye gari inapindukia. Yeah. Karibu tu na lami. Na hii 1000 labda umeingia kapita umepanda mpaka kwa Menengai. But sasa ni around 4 or 4-5. Yeah, utapata. Ni ego, hii vitu inakuwa kwa roho. Ni penye tu unataka. What about the convenience of, convenience gani? You want to be close to the place that you work and all that. You see, it's not being close per se. It is how do you get to the place of work. Kama mimi naweza lipa 50 niende White House na bado nilipe 50 niende Sita and the place is secure, hiyo place naenda. Same. Mimi nikishuka huyo akishuka, because what is the distance? The only time lapse ya kutoka Sita kuja White House ndio ichukue huyu mwingine. Assume your colleagues. Yeah. It will not be more than 10 minutes. Yeah. Haraka. Mshafika. So you can say this 10 minutes, kama 10 minutes inaweza almost inanisavia half of the rent. Then why? It's only time. Yeah. Half of the rent. Just price. But because watu wanataka tu kukaa uambie watu mimi White House si Sita. Unaona? It's ego. Hii mambo ni ego. Enda America uliza watu wanaishi wapi? Hakuna mtu anakuambia. Mnakutana tu mtu akipita. Because unapata watu kama 5 kwa nyumba moja. Uko Northern Seattle. Uko juu. Because it's convenience. Unajaribu kuangalia kulingana na hiyo mapato yako vile iko. Because if not that, then you have to flip and say yangu ni shilingi 10,000 nimeona based on this tumeweka tu in quote 1500 rent. Based on this 1500, then apara mimi nataka kuishi nyumba ya 3000. Then you have to supplement this 10,000. Yeah. You have to supplement it. Kama utaki vinonda ya tumbo, lazima supplement. It's true. Otherwise, most of the people hii topic nimesikia mkiongea kuhusu anger. Why people are angry with life is because of the expectations. Na unapata kwamba the Bible says in Proverbs 17 verse 22 that a cheerful heart is a good medicine. But anger dries the bones. So ukiona watu wengi wamekondea itao, si kukonda kutaka, ni hasira. Juu amejaribu kujiweka mahali penye amekataa, maisha imekataa. Umejaribu kujiplease mahali. But life inakwambia no, you are not yet here. I've seen people drive good vehicles in this town. Yeah. Beautiful vehicles. Unapata hiyo kitu venye inagazwa mafuta. Inagazwa tu mafuta. Na unapata kwamba hiyo kitu mpaka bei yake. So unapata kwamba umeenda umechukua loan. Umeiweka kwa gari. Hii gari inakunywa mafuta. Yeah. Sisi na gari zetu ndogo tutakutana kwa hiyo destination. Tutafika tu. Yeah. Yani hatuna vioo za kufungua watu watuone, but at least tutakutana kwa hiyo destination. Destination. Yeah. Why? Because when you know that hii line it will make you look good, but it will cost you. You should be careful. You should be careful. Yeah. Very careful. It will make you look good, but it will cost you. You look good, yes. Kuna vitu tunasemaga usability versus aesthetics. Aesthetics ni venye unaonekana. Usability ni venye unatumika. Yeah. Kwa wewe unataka tu watu wakuone tu vizuri. Yeah. Unaona? Ati this way it's vaa nguo moja si hiyo masiku yote. So you spend. Kwa nini? Is it for you? No, it's for others. For the other people to see. Ati wanione na hiyo nguo for that long. If that is what you have and it's covering your body. Yeah. Kwa nini shule uniform inakuwa? Wewe mmoja jiuliza mtoto wa shule. Anachezea nguo kila siku wengine? No. Uniform ni uniform. Kinyasa unavaa mpaka inapasuka nyuma. Pata kuna mtu ana because they have no ego. Yeah. Hawana ego. But ikifika level nyingine ya ego, ndio unasikia watu wakisema kwamba it is harsh. Harsh at kwamba economic times zimekuwa harsh. Yeah. Yes, times huwa zina change. Unapata kwamba pricing inaenda juu. Pricing ya vitu inaenda juu. But inafaa kwa ikienda juu
unaanza kulidhisi zingine ili remain on course. Pale tu on course. And there's something you mentioned that if I get into a vehicle, in your dashboard there's nothing. You know, hiyo vehicle hata ujui unaenda wapi, unaenda na speed gani. Okay, unaweza kuwa unaona kwenye unaenda lakini ujui una speed gani, ujui mafuta inatumia namna gani, hujui kama hata iko na shida ile hata inakuonesha labda check engine. And there are people in their lives, that's how we are. There is no budgeting, you know, there is no, you know, knowing what is going out and what is coming in. Na kuna wale ambao they budget, but then along the way they don't follow whatever budget they have put in place. How am I able to come up with a budget and I follow it to the letter? You know, the Bible says that can someone build a house and not sit down and cost it? Before you start a journey, you must know the destination. You must know the destination. So as you plan your budget, you must know the end of that budget. You must see the end from the beginning. So that you put, even in construction, because I've been involved in construction, especially hotel construction, we do a BQ, bill of quantity. Then along the way tunaweka contingencies. Ndio hizo kama tu miscellaneous unasema kwa hii hoteli ita cost milioni hizi, but hapo wacha tuweke tu shocks tu, something inaweza change along in case but inafaa kuwa kidogo sana because tushaona kabisa mpaka ile kitanda itawekwa kwa hiyo hoteli tushaiona before tuchimbe msingi. Okay. Ndio unajua ni pesa ngapi? Tunaijua. But unapata watu wengi wanaingia tu sawa wacha tuanze. Along the way anapata ideas za watu wengi change. Pana mtu anakuja anamwambia pana hii nyumba hata nikidogo panua. Anambia fundi bomoa hapo. Hajapiga cost ya kubomoa kuextend. Kupeleka pande ya nje. So finally unapata mjengo ilisimama. Why? Because hawakupiga to the end. You see the end. You bring it to people. For example, there's a friend who was doing a hotel, and wakati alienda kwa bank ikamtuma kwangu nimwandikie proposal. So mimi nikienda hapo sina kitu tunajuana. Nikwenda kuangalia nyumba yako na kuiangalia vizuri na kuandikia, naandika na deposit na bank. And I can tell the bank hapo mtaungua hapo. I can be honest. Nimwambia hapo asipo change hiyo pesa yenyewe imeenda. Because I have to tell people the bitter truth. Kwamba reality kwa ground ni hivi. You are building this facility in this place. The market dynamics here will not accept this facility the way it is. You have to adjust hivi na hivi na hivi na hivi. And this one will cost you this. And on that, I'll give you something called return on investment. Your return on investment ile ambayo inarudisha na miaka 5, miaka 10. Even someone niwaambia hiki kitu yako itarudisha na miaka 12. But in the beginning inaonekana kama inarudisha, but with time inakuja inakuwa accelerated, inaanza kupika. So bila kupiga hiyo budget na kuwa very strict and disciplined on budget. And that's why you need accounting. When you're doing a budget, fanya accounting. For example, personal, because watu wengi wale tunaongelesha labda ni watu personal. We are looking at personal budgets. We have to work on what do you need for this month. Kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 31 ama 30 unaanza kureduce. That's why unapata sometimes ukipewa na lift na mtu unafaa kushukuru sana. Thank you so much. Amekuokolea hiyo 50. And so ukiona pale penye unaweza kwa ukidandia, wewe dandia tu. Wewe dandia tu. Naona mimi nimepakwa na watu. Mimi una yako. Nimepakwa na watu. Kwa niona aje. This ego, hii mambo yote inakuwa tu ni ego. Let's manage our ego. Let's adjust. Na tukisha adjust. Unapata I've seen other countries, in other countries unapata kwamba watu wanaenda job na bike. Look at even a place like Canada, some Scandinavian countries, even in India. In India huko wamepata mpaka tu bike tungine za stima. Tu bike kana kama kaskuta. Unakalia tu hiyo kitu ni kucharge. Ukiva kwa nyumba tu kana charge. Kana kula stima kidogo. Stima tu kidogo, hata si kama ya pasi. Hata si kama ya pasi. Unaweza kacharge tu na stima karibu na ya kitu kama radio. Kana charge tu. Asubuhi unakakalia. Unafika kazini. Watu wengine mimi nienda na bike. Mimi nienda na bike. Una hata kitu. Lakini utaki atuonekana na bike tao.
it's ego. It's ego. Because ukiwa na kabike kazuri hapo venye tunasema 50 bob unatumia hiyo 50 bob unakuwa ukiangalia tu weather unajua hapa kwa weather sio kuzuri sana naweza kaacha wacha leo niende na mat once in a while so wacha watu wajipange tu so when someone has planned for a budget stick to it put some contingencies yes kando but stick to it usikue moved by peer pressure ati umesikia vile kunaendelea na Naivasha kwaje unajipata tu umeenda bili inaletwa kwa meza unaanza kulia machozi ukishajua income imemaliza everything imedeplete kila kitu sasa And there's something you've also mentioned that kama tukiongelea story ya nyumba kama una afford unatakana kukaa nyumba 1500 but umeamua kukaa 3000 unatakana ujue vile you'll add from somewhere else and make sure ifikie 3000 so let's talk about that watu wenye they're getting a certain amount of money but wanataka kuongeza from other places just to make sure at least they're sustaining probably mtu ako na familia ama you just need more money for something is that possible? It's very possible. So how can one do that? It's very possible. In fact I came yesterday from Rwanda and I was leading a delegation there. I was leading a delegation of 34 people. Watu wa resume because there was a major global event in Kigali. And so when we got an opportunity to discuss with the Rwanda Development Board, I asked them, what is your perception about us Kenyans? Because that is a question I ask everywhere I go. Kila nchi nikienda nauliza mtu, hata kama ni waiter, unajua Kenya? I said, yeah, I've heard of Kenya. So wengi wananiambia, all of you are threats. Yani wanadhani sisi wote ni tunakimbia, tuna make pesa mingi sana tukikimbia. So I asked this gentleman, what is your perception of us Kenyans? He said, it's not even a perception. I have one Kenyan consultant in my office, but I can tell you one thing about Kenyans. Amwezi tosheka na biashara moja. Even those working in our office, wako na side hustle. Yeye akasema yeye ako busy anaenda tu office anamaliza office anaenda gym anaenda home. But Kenyans ni watu wa side hustle. Which is very good. Remember last time we discussed about time, how you save time. And we said, remove your 8 hours of working. Remove your 8 hours of sleeping. You still have another 8 hours. Yes. Now if need be, unaweza nyang'anya usingizi kidogo. You can still borrow from sleep. You can still borrow another 2-3 hours. Other sleep, you have about 5 hours. About sleep. So if you are getting around 10 hours spare, that is where your hustle will come. Bado uko kazi na umelala, but umejua kwamba kuna kahasu kengine watu wanasema gig, kuna kagi kengine mahali ambapo kanakupea something. And you see, it's based on supply and demand. You just need to know what is in demand. What is in demand? Nini watu wanataka? Saizi ni wakati wa nino, ni miavuli. So you just need to jackets, align yourself. And that's why I normally tell people, when you are retiring, don't retire to start a business. This morning I had a conversation with someone who is in diaspora who want to come back to Kenya and invest. Okay. And I was advising this person that the best way and the best time to invest is now, before you come. So that you don't retire to start a business, you retire to run a business. Okay. Because starting has its own problem. Inakuwa na kikapu yake ya mashida. Umetoka huko ndo una ego yako. Umekaa nje for long and see people have their expectations. Kuna watu wanakuexpect, yani wewe umekuwa majuu, yani so ukikuja by the time unaenda kuuliza kitu, wanaona wewe ni mtu wa diaspora, wanakugonga. Because most people are not honest. Wanakugonga. Unasikia because unapata kama uko maybe transport, unapata kwamba labda hata hujanunua gari yako hapa, taxi, unasikia wewe badala ya kuchukua taxi kudrop irudi, una haya gari msiku mzima. Pesa ngapi? Ikiwa na mafuta 5,000. Una convert into dollar. Only. Na ujui ungechukua Uber ama uchukue wasili kudrop hapo na ushinde kazini kwako. Gari naungua tu hapo najua na utumi. So unapata kwamba the best way
organize yourself to start business when you are still working. Hii masaa tumesema hii ya juu. Yeah. Look for something to do, whether it's an online thing ama ni physical thing. Ka start kenye kahitaji watu wengi, kanahitaji maybe mtu mmoja tu pale. Ambapo utaweza kumonitor depending with the volume. Yeah. Mtu mmoja utaweza kumonitor pole. Then by the time unakuja ni kuipea tu nguvu. Ni kuipea nguvu. Si ukuje uanze. Hapana. Nilikwambia hapa last time. Anza pia kitu ambacho unapenda. True. Usiende kitu ambacho upendi. Unaenda kuanza kitu yenye unajua kabisa hii ni hasara. Yaani utakuwa unamkia. Ukiona customer, unajua ni customer wako, unasikia vibaya. Yeah. I remember sometimes back I was asked to counsel a family, a husband and wife. Because they started a hotel, wakaifungua vizuri. Then there was a dispute because bibi anaangalia watu wanakaa kwa hoteli. Anataka kuuliza huyu ni bibi yako, anataka kumuuliza. Hakuna hiyo. Huyu ni bibi yako. Ilifika mahali mpaka akauliza mmoja. Akasikia hizo vumilia. Siwezi vumilia tena. Hao watu ni kama hapana. So I was called in to at least to advise them. So that lady akiingia hata kwa ofisi tuongee, yani ashakunja mdomo, ameshikanisha meno. Anasema watu hapana, tutafanya aje? Is there a way kwa hiki tu wana register? Is there a way tunawaambia kwamba wa confirm your partner is your wife or your husband? Yeah. It's very hard. It's very hard. Because also kuna vitu ambavyo zinataka privacy. Confidentiality. Yeah. It's confidentiality. So whatever is necessary I will give for your security and everything. But kwenda hapo kwanza kuandika huyu bibi yangu alizaliwa siku fulani, tulioana siku fulani, tuko na watoto wangapi? No, that now you are infringing into somebody's confidentiality and privacy. No. So that case, ilibidi niambie that family, I think the best way is to sell this hotel and look for another business ambayo because naona mtaelekea kukosana. The husband anasema yes, hata yeye anaona watu, but is there a way to know? Nikamwambia there's no way. There's no way. There are some ways, because even some hotels which do that. Even some hotels assume quick assumption. Even those hotels that do that, they cannot do it 100%. You can do it as a deterrent. If that is your identity, you want to be identified with that. Kwamba sisi ni watu, we are moral police. So ukikuja hapa lazima kuja na marriage certificate. Kuja na marriage certificate. Kwamba kuna watu ambao watafurahia wakuja. But you see, there is still somebody who will come na book room mbili. Na usiku wa manane watembea kwa corridor. It's true. Sasa utaka askari kwa kila mlango ya room. It becomes very difficult. Very, very difficult. So some things ambazo unaona ni vitu ambazo ukiinvest lazima uwe passionate about it. Be passionate. Kwamba hiyo kitu kama inakukula masaa, inakukula masaa ambayo unafurahia. Yani you're happy. Yani ukitoka kwa hii studio ukiingia kwa hiyo kitu yako yenye side hustle yako, you are so happy. You are so happy. So unaingia unauliza una jam. Yes. Why am I here? Nimekuja kufanya nini hapa? Hata hiyo pesa huwezi ifurahia. Pesa inafaa ikuje na furaha. Ikuje na furaha, itatumika kwa furaha. Lakini ikikuja, ndio maana unapata pesa zingine za madeal zinakuja alafu zinaisha. Mtu anaanza kusema nilikuwa. Because zikuja tu hivyo, yani kuna watu waliumia na nini. Unasikia mtu amesema I think hiyo haikuwa. Kwa Mungu. Hiyo ni zile liches zinaongeza kwa soro. There's someone here who needs help and he really needs your help. Sijui kani hii amanishi anasema hello Rachel and Kamete. Hello. Salamu sana kwa Mr. Mwangi. How can I budget for 20k ifikishe angalau end month? Huwa inaisha in 3 days. Tell us about it. Shida si pesa, shida ni yeye. How? Shida si 20,000 because in 3 days. Wow. Unajua ukiangalia yes inazaisha in 3 days based on what you are paying. Kuna vitu ambazo tunataka overheads. Yani zile ambazo zinakuwa ni they are very recurrent. Hii mwezi na ingine zinajirudia tu. Kama rent inajirudia tu. So unapata maybe kama huyo anaweza kuwa kwamba ile rent akipa afanye shopping, maybe alipe some bills mahali, pesa inaenda hiyo. So njia ni mbili. Ya kwanza akae chini
na ajifungie peke yake, apige hesabu. The best case scenario, naweza tumia hivi benye zinaisha in 3 days. That's the best case scenario. The worst case scenario, ni wapi naweza reduce, adjust, yeah. Ni achane na gani. Worst case, bila kuangalia ego. Worst case, hii na hii, naendaka out nini. Ila utoaje nijifanye busy, hata naweza sema nikusoma ninasoma. Unaona, uko kwa nyumba. Ukisema nikusoma unasoma. Na kuwa na evening classes. Unaona, lakini nikusoma online unasoma tu mahali. Adjust. That's the first option. Second option, look for another side hustle. Yeah. Look for another side hustle. Yeah. In line with what you do, look for something else that can marry, so that you don't change so much. Uwezi kuwa unatoka inaitwa hospitali, medical, unaingia engineering. Uko Kware. Unaona? Mara yani uko Kware, tena unavuka tu unasikia uko kwa ward. Hiyo itakuwa na kutakuwa na culture shock. Culture shock. So you need to align yourself, mimi kuanzia sasa tafuta machakula kwa hoteli zile hivyo, niende niongeze mamboka, niongeze nini, nipeleke kwa kuku zangu za kule. Yeah. So nita multiply, niseme kuku zangu naweza kuwa nikiziuza na at this rate. Yeah. At this much. Yeah. So that's a way of supplementing, kama hataki kuinterfere na hiyo lifestyle yake. But the first one, the moment you realize that you're in a hole, the best thing to do is to stop digging first. Yeah. True. Stop digging. Yeah. Then secondly, find your way out of the hole. So kama umejirealize unalipwa 20,000 ama una make 20,000 na inaisha in 3 days, wewe uko kwa shimo. Wacha kuchimba. So don't dig. Wacha kuchimba kwanza. Stopia kwanza hapo. Kwa hiyo 3 days isikuje tu. Inaweza kuja tu amekuja 1 day. Yeah. Kwanza isimamie 3 days. Then uanze kuimprove. How do I make it 4 days? 1 week. 2 weeks. How do I make it 4 weeks? So that now you come out of that You hole. come out. Utajipata uko juu. Wow. So number 1, first stop digging. Yeah, stop digging. Stop digging. Already uko kwa shimo. Time is not really together with us. I know that we'll be going for a short break in a minute, but we'll be coming back to wind up. Naona we have a lot of questions, but hatuwezi zimaliza sahi. But maybe if just anyone akona any question they'd love to ask about how to manage finances during this time, do you have a number yenye wanaweza kukupigia nayo? Yes, they can most likely write me a message, because sometimes wakipiga kama nikiwa hapa siwezi chukua. So I can give my contact. Yes. But preferably messages. Messages, they can write WhatsApp, they can write message. Because at times sitaki tena mtu anipigia sema hata huyu mtachukua simu. Ananiambia jina bure. After this I'm going to another place. So unaweza pata kwamba maybe that time ya kuchukua ni chale, but messages I would definitely reply. Hata kama nita reply baadaye, I would definitely reply. Okay. So I can just share my number, which is 0720 335 980. Okay, 0720-335-980. So ndio iko hapo kwa the screens. If you need to ask any questions, just ask. Lakini tumeambiwa if you are not able to, kama umenyambuliza swali hapo, kama unamaliza pesa yako haraka, most probably you are the problem. Pesa sio shida na shida sio economy. So it's up to you jipange vizuri. Mtu mwingine hiyo 20k umpelekee tu saa hii. Ameomoka. And also I love what you've said about the dashboard. Lazima we budget. Because there are people who just get the money rich all of a sudden and they want to buy everything and spend vile wanataka, washinde kwa hoteli, then in 4 days gone. And so you have to budget. Why when probably you are earning like 10k, the moment unasemanga ile siku nitapata now 20, nitakuwa sawa.
when you get 20, I don't know where ideas come from to start doing things that you did not consider then. I think also the matter of discipline and knowing what you are after and how you budget. I think that that goes also a long way. Yes, it goes a long way. But thank you so much for coming. We've had a good discussion, and I know that this discussion inaenda kusave watu kwanza during the festive season, because we're just about to get to the festive season where people really love spending. So kama unapenda sana kuspend na una spend anyhow during the festive season, now you know what you're supposed to do. Na ukisahau everything else, please don't forget lazima ukuwe na dashboard kwa gari. So kama unaenda bila dashboard, festive si moja, zitakuja zingine. Zitakuja zingine. So ukimiss kuenjoy festive, labda utakuwa umeamoka next festive. True. Zitarudi tu. True. So don't do it like it is the final thing you are doing. It's not a do or die. It's not a do or die. With a lot of pressure kwa supermarket, unataka pia na wewe usukume ile kitu. Truly kama watu taking wengine. things that you necessarily don't need. I think that's where people go wrong. And also what you've said, if you can do it at home, do it at home. You don't have to do it in the supermarket. You uende kwa hoteli kule. If you can have fun at home, just have fun at home. That is if your level is there. Yes. Leave wale wa hoteli kubwa kubwa na wale wa supermarket kubwa kubwa, leave them. Because wako. There's some people ambao pesa inawasumbua. Yani hiyo hata nyinyi najua pesa inawasumbua. Mtu akisikia ati ni kwenda kununua hapa kitu ya 50 bob. Unauza hiyo nini? Lakini kuna mtu pia akisikia ni 100,000 hiyo tu. Hiyo chukua. So wale ambao wanasumbuliwa na pesa wacha waende level yao. That's why unapata hata kwa ndege. Kwa ndege na ndege ni moja, mtafika pamoja. Kuna first class. Kuna business class. Na kuna economy. Unapata kwamba kuna time economy flight fare ni 120,000. Na unapata kwamba hii class nyingine ni 800,000. The same. Ndege ni moja, ndani mlango mliingilia moja. Lakini hapa tu because kuna comfort. Unajua sometimes people do that. Because there are some people you want to meet kwa your class. Unataka hata huyu mtu akuone ndio mkichange kadi. Ndio si mtu rahisi. Mnaona tumekana kuna security, kuna bodyguards wanakuwa hapo. Ni wewe tu. So hata mtu anajua ukiona huyu hapa huyu chache si mbaya. So there are people who do that. But you do that if you can afford it. If you can't afford? Yes, if you can't afford. Wacha kujifunza. Kiti ya nyuma huko kwa nini kwa economy? Na bado utafika. Kwa economy, yes. Enda search cheap flights. See, don't just search for flights. Cheap flights. But all right, so that is it. We'll be going for a short break and then we'll be coming right back. Thank you so much for tuning in. Bado tutakuwa na link on YouTube, on Facebook, and of course we've been live here. Send it to all your friends ndio wajue what they're supposed to do during this time. Na tumeambiwa economy is hard. It's up to you to adjust. We're going for a short break. We'll be coming right back. All right.